Questa mattina mi sono alzato. Marinara sauce. Let's go. Ciao bella, ciao ciao ciao. Questa mattina mi sono alzato. Around 6 to 7 cloves of garlic, half of onion, oregano, basil, and peeled canned tomatoes. Portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 bel partigiano. Portami via che mi sento. Pure olive oil. Ang best oil sana for marinara sauce is virgin olive oil. But since sobrang mahal na ngayon, we're using pure olive oil, garlic, and onion. Thing in making a Italian sauce, especially marinara, is sa paggisa pa lang. May asin na siya, dahan-dahan na paggisa, palabas ang lasa ng bawang at sibuyas. Marinara sauce is a tomato-based sauce. Like, it's a base of so much like deep pasta sauce. Kailangan mo lang siyang dagdagan. Like for example, it's arrabbiata. So arrabbiata spicy one and it comes with olive. Kailangan mo lang din siyang dagdagan ng konting ingredients to make it an arrabbiata. Tomatoes. Let's set it for a while. Basil, oregano, black peppers, a little bit of brown sugar. Nagtigan natin ng konting tubig. Sinumot ko lang din yung sa lata. Simmer natin ng konti and then let's blend it. Questa mattina mi sono alzato. So far, the basil and oregano is perfectly blended. 1 teaspoon of basil and 1 teaspoon of oregano. And lastly, we have here the bay leaves. Before I switch off the burner, ilalagay ko siya. So hopefully, makagawa ko ng pasta marinara. I'll let you know, guys. Thank you so much. Bella ciao!